हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल रेसिपि रिकुक्ड। आज के आमी आपनादेर संगे शेयर करब कैशिউ चिकेन रेसिपि। रेसिपिटी करार जन्य आमार लागछे 500 ग्राम चिकेन, लागछे दुटो बड़ो साइजेर चपड अनियन, एकटा गोटा टमेटो, आदा और रसुन जेटा आमी पेस्ट करब, लागछे काजू बादाम और किशमिश जेटा आमी आगे थेके भिजिए रेखेछिलाम, एगुलोও आमी पेस्ट करब। আর লাগছে একটা গোটা লেবুর রস। কাজু বাদাম ও কিশমিশটা আমি একসঙ্গেই পেস্ট করে নিচ্ছি। কাজু ও কিশমিশটা পেস্ট করা হয়ে গেছে। এবার আমি আদা ও রসুনটাও পেস্ট করে নিচ্ছি একসঙ্গে। এবার আমি মাংসটা ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেট করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ আদা রসুনের পেস্ট, একটা গোটা লেবুর রস যেটা আমি বের করে রেখেছিলাম, দিয়ে সবকিছু ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু সরষের তেল, দিয়ে দিচ্ছি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে সবকিছু ভালো করে মাখিয়ে আমি 5 থেকে 6 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেব। এবার আমি একটা কড়াইতে কিছুটা সরষের তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো কেটে নেওয়া তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা অল্প একটু ভেজে নেওয়ার পরে আমি তার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি কেটে রাখা টমেটো। 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났다
টমেটো ও পেঁয়াজটা ভালো করে নেড়ে নেওয়ার পরে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন। চিকেনটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি চিকেনটা ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this so 기분 좋은 바람 불어와 আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 1 চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ গোটা গরম মশলার গুঁড়ো। একটু নেড়ে নিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য ঢাকা চাপিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দেবো। 10 মিনিট পরে ঢাকাটা খুলে নিয়ে আমি চিকেনগুলো আর একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার আমি আগে থেকে পেস্ট করে রাখা কাজু কিশমিশ চিকেনের মধ্যে দিয়ে চিকেনটা ভালো করে নেড়ে নেব। 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 চিকেনটা ভালো করে কষা হয়ে গেছে। এখন আমি আগে থেকে বেটে রাখা কাজু কিশমিশের জলটা চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব। ঢাকা চাপিয়ে আমি মিনিট 10 জন্য লো ফ্লেমে রেখে দিচ্ছি।
দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর গ্রেভি হয়ে গেছে ও চিকেনটাও ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দেবো। এবার আমি চিকেনটা একটা পাত্রে নামিয়ে নিচ্ছি। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা রেসিপিটি বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না।